The scope of practice refers to the procedures, actions, and processes that a healthcare practitioner is allowed to undertake according to their professional certification. The scope of practice is limited to which is legally permitted for a healthcare professional with a certain level of education and experience, as well as their level of competency. Each level of jurisdiction has their specific laws, policies, and licensing bodies which define and regulate scope of practice. Different facilities, such as hospitals, may have different policies with regards to the clinical responsibility afforded to a healthcare professional. Different facilities have different policies with regards to the clinical responsibility afforded. നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഇവിടെ മീനിങ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ നമുക്ക് എത്ര താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മീനിങ് ക്ലിനിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ആണോ? അല്ലല്ലോ, അല്ലല്ലോ, എ അല്ല. രണ്ടാമത്തത് ക്ലിനിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഫോർഡഡ് ബൈ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്. അതും അത് ഒരേപോലെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സി, ക്ലിനിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ. അത് നല്ലതാണ് അല്ലേ? The clinical responsibility that is acceptable to healthcare professional. Acceptable ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. Acceptable to healthcare professionalsന് accepted ആയിട്ടുള്ളതല്ലല്ലോ. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് acceptable ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ വരേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത്? സി അല്ലേ? ക്ലിനിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു അല്ലേ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്. ബാക്കിയെല്ലാം different facilities such as hospitals may have different policies with regards to clinical responsibility that is given to a healthcare professional. Sounds right. Next one. അനു കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സി 8 അടുത്ത 8 അല്ലേ? The second paragraph, core scope of practice refers to the clinician's expectations of what their work involves. The things that a member of the public can. Clinical responsibility that is given. അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? യെസ്, അഫോർഡഡ് ടു. അതിന്റെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ? Clinicians. അതിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, എട്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. The clinician's expectations of what their work involves, the things that a member of the public can expect from the clinician, the things that the unit can expect from the clinician, the qualifications and training of the clinician. Core scope practice refers to. അപ്പം core scope of practice. Okay, വായിച്ചേ. There are two types of scope of practice. Core scope of practice refers to the everyday expectations of a clinician in practice within that particular unit. ഇത് ഭയങ്കര അവർ മീനിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. Core scope of practice refers to the everyday expectation of a clinician in the practice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിഷ്യന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണോ അതോ ക്ലിനീഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണോ? രണ്ടും ചിന്തിക്കാം അല്ലേ? Expectation of a. These reflect the clinician's qualifications and training and are considered to be usual practice. Advanced scope of practice refers to the additional allowances or responsibilities and usually specify particular treatment procedures or categories of treatment procedures can be included in the individual scope of practice. Core scope of practice refers to the everyday expectations of a clinician in practice within that particular unit. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ഏതാണ്. Clinicians' expectations of what their work involves അല്ല. The things that a member of the public can expect from the clinician, the things that the unit can expect from the clinician, the qualification and training of a clinician. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? Qualification and training, usual practice. These reflect the clinicians. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?
Core scope of practice. Expectations of a clinician in practice within that particular unit. Expectation. Core scope of practice refers to the everyday expectation of a clinician in practice within the everyday expectation of a clinician in practice within that particular unit. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കോഡ് ചെയ്യാം? C ആണോ? The things that the unit can expect from the ഇവിടെ clinician. യൂണിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇൻ ദ Unit യൂണിറ്റ് can എന്ന് ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? വിതിൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. വിതിൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ Within that യൂണിറ്റ്. particular unit. Yes. പക്ഷെ ആ യൂണിറ്റിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. യൂണിറ്റിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 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 യൂണിറ്റിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല, സി അല്ല, ക്ലിനീഷ്യന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല, എ അല്ല. തിങ്സ് ദാറ്റ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ പബ്ലിക് ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ക്ലിനീഷ്യൻ നോക്കാം. ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ ക്ലിനീഷ്യൻ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The things that the member of യെസ്. public സ്ട്രൈറ്റ് can expect from the clinician. മറ്റേതെല്ലാം റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. Okay. All of the following are All of the following categories are categories that are applied to identify scope of practice except the formal or on-the-job training received by healthcare professional, the state or federal government's allowance or non-allowance of an activity, the institution's allowance or non-allowance of an activity, a proven history of formal on-the-job training. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് തന്നിട്ടില്ലാത്തത്? എക്സെപ്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് ഗിവൺ. ഏതാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത്? അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ? 1, 2, 3. Okay. 3 categories may be useful for identifying a healthcare professional scope of practice. The first is education and training. Has the 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Has the person received a formal or on-the-job training and have documentation to prove this? All right. So first, 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. The first is education and training. Has a person received a formal or on-the-job training and have documentation to prove it? അതൊന്നാമത്. Second, state or federal government that oversees the individual's place of employment, does it allow the skill in question or not explicitly disallow it? Finally, the particular institution or government employment is also relevant. Does it also allow the skill in question and does not simply allow? Okay, നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. A proven history of the formal or on-the-job training തന്നിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടോ അനു? A proven history of formal or on-the-job training തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അഞ്ജു പറഞ്ഞേ. ഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Proven history of Has a person received a formal or on-the-job training on-the-job training. documentation to prove it? അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പം ഡി Formal നമ്മുടെ or on-the-job. ഡി ശരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡി തെറ്റാണ്. ഡി ആൻസർ അല്ല, ഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അലവൻസ് ഓർ നോൺ അലവൻസ് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഡസ് ഇറ്റ് അലൗ ഓർ ഡിസലൗ? ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്, സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് അലവൻസ് ഓർ നോൺ അലവൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. The state of federal and on the government that oversees individuals or non-allowance of an activity. This question are not explicit disallow. അല്ലേ? The second related to the state federal government overseas, does it allow or disallow? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണോ? Formal or not. The formal on-the-job training received by healthcare professional. Healthcare professional. പ്രൊഫഷണൽ മാത്രമല്ല, പ്രൂവൻ ഹിസ്റ്ററി. ഇവിടെ എ ശരിയാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ഡി ആണ് അതിന്റെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. പ്രൂവൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോമൽ ഏതാണ്? ഫോമൽ ജോബ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഡി നോക്കിക്കേ, ഹിസ്റ്ററി മാത്രം പോരാ, അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണം. ഡി ശരിയാണ്, പ്രൂവൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോമൽ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഫോമൽ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പോരാ, അതിനെ ഡോക്യുമെന്റേഷനോടെ വരണം. അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എ. സോ നമ്മുടെ കാരണം ഡി ശരിയാണ്, സി ശരിയാണ്, ബി ശരിയാണ്, എ മാത്രം
ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? A. എ ആണ് ആൻസർ. അടുത്തത് 10. Path. Let's go to path. The situation for paramedics is similar to that for registered respiratory therapists because they are both involved in emergency patient care. They both have varying scope of practice. They can both perform a percutaneous uh, cricothyrotomy. They are both procedures used to help a patient breathe more effectively. The situation of paramedics are similar to a registered respiratory. Therapist. Okay. അപ്പൊ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചേ. Okay. എന്തുവായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത്? The word they can both perform categories. They are both procedures used to help the patient more effectively. Patient recommends Situation paramedics are similar to the registered respiratory therapist because എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു? പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ Some examples ഇതല്ലേ? Some examples of how scope of practice differs are useful. All states and provinces who recognize the license of registered respiratory therapists allow them to carry out extra corporate membrane oxygenation support. However, some institutions do not allow it. In this case, it is within the institution's right to refuse to allow RRT working there to perform ECMO. Therefore, RRTs working at these institutions are not allowed to include ECMO as a part of their scope of practice. Some environment require alterations to our scope of practice. For example, allied health professionals who work in rural or remote areas have broader scope of practice than those who work in metropolitan areas. They may require to undertake activities and procedures that are outside the scope of practice generally accepted for the profession. This allows them to better meet the need for communities in which work. അപ്പോൾ നമ്മുടെ question The situation for paramedics is similar to that for registered respiratory therapists because C അല്ലല്ലോ. they can both perform. C അല്ല. They are both involved in emergency patient care. ആയിരിക്കത്തില്ല. D. They are both procedures used to help patients breathe more effectively. ആയിരിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു. What do you think? B ആണോ? They both B ആയിരിക്കണം. They have both varied scope of practice ആയിരിക്കണം. അതിന് ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല. Okay, അടുത്തത്. According to fifth paragraph, the benefit of changes to scope of practice is the community in the healthcare professional work can have their needs met more effectively. Service provided by the allied healthcare professionals in rural areas can be better than those provided in the metropolitan areas. Allied healthcare professionals can better serve rural and remote communities. Healthcare professionals can rely more on their judgment when treating patients rather than being restricted by their scope of practice. According to the fifth paragraph, the benefit of changes to scope of practice is some environment require alterations to be made
scope of practice, for example, allied health professionals who work in rural areas, a broader scope of practice that those who work in metropolitan areas. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം. The service provided in rural areas can be better. അല്ല, അപ്പോൾ ബി തെറ്റാണ്. They have better scope of practice എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റല്ലേ? Better than those provided in metropolitan. സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ യെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് കൂടുതൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കട്ടെ. They may require to undertake activities or procedures that are outside the scope of practice generally accepted for their profession. This allows them, ഇവിടെയാണ് ആൻസർ, this allows them to better meet the needs of communities which they work. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Benefit of changes of scope of practice. Work can have their needs met more effectively. ശരിയല്ലേ? എ ശരിയല്ലേ? ബി തെറ്റാണ്. Allied healthcare can better serve rural or remote communities. Rural remote communities ന്റെ കാര്യമാണോ അവിടെ പറയുന്നത്? ഇല്ല. For example, rural or remote areas have a broader scope of practice. From rural remote ഏരിയയിലുമുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. This allows them to better meet the communities in which they work. അപ്പം അവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. The communities in work can have their needs met more effectively. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും റൂറലും ഇതുമല്ല. പിന്നെ ബി തെറ്റാണ്. Allied healthcare professionals can better serve rural or remote communities. അത് ശരിയല്ലേ? സി. Allied health professionals can better serve rural or remote communities. Healthcare professionals can rely more on their judgment when treating patients rather than being prescriptive. സി ആണോ എ ആണോ? ഇവിടെ ഇതിനകത്തുള്ള broader scope of practice than those who work in metropolitan areas. എ ആണോ സി ആണോ? Communities in which healthcare professionals work can have their needs met more effectively. Communities in which healthcare professionals work. Needs met more effectively ഉണ്ട്. Can better serve the rural communities ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? എ സി ആണോ? Can better serve rural or remote communities നെ സിയിൽ പറയുന്നു. For example, allied health professionals who work in border because those who work in metropolitan areas. For example, allied healthcare professionals who work in the rural remote areas have broader scope of practice ഉണ്ട്. This allows them to better meet the need of the communities ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്ന ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ്? The communities in which healthcare professionals can work have. അപ്പോൾ എ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ടു സ്കോപ്പ് എന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ടു സ്കോപ്പ് വരുമ്പോൾ എ അല്ലേ വരുന്നത്. കാരണം റിമോട്ട് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയസും നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ടേ. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ വിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് വർക്ക് ക്യാൻ ഹാവ് ദെയർ നീഡ്സ് മെറ്റ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനല്ലേ വരുന്നത്? കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വർക്ക് ക്യാൻ ഹാവ് ദെയർ ഓക്കെ. According to the benefit of changes to scope of practices, അപ്പോൾ അതോ സി ആണോ? Allied healthcare professionals can better serve rural or remote communities. അപ്പോൾ റൂറൽ റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This allows them to better meet the need. കണ്ടോ, അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? This allows them to better meet the needs of the communities. Better meet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ better serve the needs of the communities. അത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? Allied professionals can better meet the needs of communities. ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്? റൂറൽ ഓർ റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അല്ല, ഈ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ വായിക്കും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു വർക്ക് ഇൻ എ റൂറൽ ഓർ റിമോട്ട് ഏരിയ ഹാവ് എ ബ്രോഡർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ദാൻ ദോസ് ഹു വർക്ക് ഇൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ റൂറലും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനില് സിയിലാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ സെർവ് റൂറൽ ഓർ റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മാത്രമല്ല. Yes, for example, allied professionals who work in rural or remote areasലാണ് അവർക്ക് ഈ broader ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളത്. സോ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ദിസ് അലൗ ദം ടു ബെറ്റർ മീറ്റ്സ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്തോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്? റൂറൽ ഓർ റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ നീഡ്സിനെ അവർക്ക് ബെറ്റർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
can better serve rural or remote communities. പക്ഷെ എയും അതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Better meets the need of അപ്പൊ സി community എടുക്കാം. in which they work. This allows them to better meet community. And ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്? റൂറൽ ആൻഡ് റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. എ എന്താണ്? Communities in which healthcare professionals work can have their needs met more. എയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നീഡ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. സിക്കകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് അവരുടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതാ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് ഒന്നെങ്കിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ദിസ് അലൗ ദം ടു ബെറ്റർ മീറ്റ് ദ നീഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലേ? അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഏതാണ് സി? സി ഇല്ലേ? പ്രൊഫഷണൽസ് ക്യാൻ ഡു ആണ്. മറ്റേത് ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ദേ ക്യാൻ മീറ്റ് ദ നീഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 12. The sixth paragraph. Author implies that some states and provinces were better equipped to prevent the spread of H1N1 influenza in 2009 than others. Healthcare professionals should have their scope of practice extended permanently to provide vaccination in case of another influenza pandemic. There was a knee-jerk reaction by some states to contain the spread of H1N1 influenza in 2009 by expanding their capacity to deliver vaccinations. In some states, healthcare professionals have been allowed to provide vaccinations since 2009 to prevent the spread of pandemic influenza. Okay. Author implies that. All right. So what's the answer? Apart from geographical differences, certain significant events may also result in alterations being made to scope of practice. For example, during 2009 H1N1 influenza pandemic, a number of states expanded the scope of practice for a number of healthcare professionals in order to increase the number of clinicians eligible to provide vaccination. This was a temporary measure that was lasted for the duration. അപ്പോൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തെറ്റാണ്. Temporary for duration of the emergency and was legally permitted. Other states did not employ this measure primarily because the capacity of clinicians to vaccinate the public in area was sufficient. അപ്പോൾ ചിലർ അനുവദിച്ചു, ടെമ്പററി ആയിട്ട് അനുവദിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുവദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ഇനഫ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ some states and provinces were better equipped to prevent spread of H1N1 influenza. അപ്പോൾ H1N1 ആണോ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കാം. H1N1. Okay. Some other states did not employ primarily because the capacity of clinicians to vaccinate the public was sufficient. അപ്പോൾ 12 some states and provinces were provinces ഉണ്ടോ? provinces എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? എവിടെയും ഇല്ല. Other states did not employ these measures എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? provinces എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എവിടെയും തെറ്റാ. All right. So some states and provinces എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. Healthcare professionals should have their scope of practice extended permanently തെറ്റാണ്, temporarily ആണ് അല്ലേനു. Scope of There was a knee-jerk reaction by some states to contain the spread of H1N1 influenza by expanding their capacity to deliver. knee-jerk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. Reaction by some states to contain the spread of H1N1 influenza by expanding the capacity to deliver vaccination. ശരിയാണ്. knee-jerk, പക്ഷെ knee-jerk എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. knee-jerk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ. Certain significant events may result as alterations being made to the scope of, for example, better states expand the scope of practice in order to increase the temporarily measure legally permitted. Okay, anyway, knee-jerk എന്നൊരു കാര്യമില്ല, ചിലപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി പറയാം. നോക്കാം. ഇനിയും ഉള്ളത് ഇത്
D കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? In some In states, some health states, healthcare professionals professionals have have been been allowed to provide vaccinations since 2009. prevent the spread of pandemic influenza. In some states, healthcare professionals have been allowed to provide vaccinations since 2009. 2009 മുതലേ കൊടുത്തേക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു. തെറ്റാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴും Okay. 2009-ലാണ്, സിൻസ് അല്ല വേണ്ടത്. ഡി തെറ്റാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണ് ഡി. പിന്നെ എ സ്ട്രേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു, അത് മിക്കവാറും ഒരു ട്രാപ്പാണ്. അതിൻ്റെ അതിൽ പ്രോവിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബി തെറ്റാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞു, പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Permanently. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന ഒയിറ്റിയുടെ ആൻസർ ആണ് സി. ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി വാക്സിനേഷൻ. യെസ്, ശരിയാണ്. നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സഡൻ, ഓവറോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തോ അവരൊരു ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ്. ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ്. സോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് ചാടി എഴുതുന്ന എന്തായിരിക്കും? എ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രോവിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ പറയും പറ്റിച്ചേ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് 13. പക്ഷെ ഈ നീജർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം ഇല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ ഇവരുടെ തൊഴിലനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ്. According to 7th paragraph, the author's opinion on changes to scope of practice is that such changes are necessary to protect the public and provide access to competent healthcare professionals. Such changes can be politically controversial and have an ambiguous benefit. Such changes lead to conflict between two or more healthcare professionals over the exclusive right to perform an activity. Such changes should be reviewed more frequently than blah blah blah. 7th paragraph. Vijay? State governments annually review the scope of practice for routine, non-emergency activities to make sure they are meeting the population needs. Changes to scope of practice must be considered with caution, as they can affect people in both positive and negative ways. Changes may be seen as a way to protect the public and give broader access to competent healthcare professionals, but can also result in turf battles between two or more different professionals over the exclusive rights to perform an activity. Yes. So in the answer കണ്ടുപിടിച്ചേ. Such changes are necessary to protect the public and provide access to broader range of competent healthcare professionals. Such changes can be politically controversial and have an ambiguous benefits. Such changes lead to conflict. Such changes should be reviewed more frequently. ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? Can you choose one? Caution as they affect people in both positive and negative ways. The changes can be politically controversial and have an ambiguous benefit. Seen as we protect the public and give broad access to competent healthcare profession, but can also result in tough battles. Turf battles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tough battles ഏതാണ്? also result in tough battles between two or more different Tough ഇതാണ് difficult battles. Tough battle. two or more different persons who are exclusively right to perform an activity. Such changes need to conflict between two or more persons who are exclusively rights to perform an activity. Conflict between two or more healthcare professionals. ഇല്ല. Such changes should be reviewed. Such changes should be reviewed more frequently than they are currently. A dispute between tribal groups. So answer the B. B ആണോ? But healthcare professionals should have their scope of practice section. Such changes can politically controversial and have an ambiguous benefit. Can be politically controversial and have an ambiguous. Ambiguous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not clear അല്ലേ?
Scope ratings need to consider the caution as they can affect people in both positive and negative ways. I think you are right. Let me see. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു considering this scope of practice. This is an often issue of an allied healthcare staff who move from rural. അവിടെ അല്ലല്ലോ. Changes to scope of practice must be considered with caution as they can affect the people in both positive and negative ways. അപ്പം ambiguous ആയിട്ടുള്ള benefit ആണ്. അപ്പം almost clear ആണ്. Changes may be seen as a way to protect the public, but can also result in tough battles. അപ്പോൾ ambiguous ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. Changes in the scope of practice must be considered with caution as they can affect the people in both positive and negative way. നോക്കട്ടെ ശരിയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? 2. Such changes can be politically controversial and can have an ambiguous benefit. അത് ശരിയാണ്. A എന്തുവാണ്? Such changes are necessary to protect the public. The public and provide access to broader range of competent healthcare. അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Provide broader access to public and give broader access to competent healthcare professionals. Protect the public. Changes Such may be changes are seen as the necessary way to to protect the protect. public and provide access to broader range of competent healthcare professionals എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Make sure that they are meeting the population needs എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Protect. Population Protect the public and give broader access to competent healthcare professionals. രണ്ടാമത്തേത് such changes can be politically controversial and ambiguous effect. ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടും വരാം പോസിറ്റീവായിട്ടും വരാമെന്നാണ് ambiguous എന്ന് പറയുന്നത്. സി such changes lead to conflict. തെറ്റാണ്, കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ could lead to എന്നാണ് അല്ലേ, ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ. മനസ്സിലായോ? It could lead to എന്നാണ്. Two or more healthcare professionals have exclusive rights to perform an activity. It can also result എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് തെറ്റാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ്? Such changes should be reviewed more frequently എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ബി. Okay, last one. 14. Anu, come on. The main message of the article is Scope of practice varies within each profession, so healthcare professionals should be informed of what their scope of practice is. Scope of practice is dynamic and depends on geographical factors, individual states, institutions, and significant events. Different healthcare professionals have different scope of practice. Each member of the healthcare should be aware of their individual as well as professional scope of practice. The main message of the article is Okay. their professionals must understand their professional and individual scope of Considering this, considering this, healthcare professionals must understand their individual scope of practice എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു. Sometimes, while they are within the scope of practice, they may not be permitted. This is often issue of allied healthcare staff who move from rural areas, limited controversially. Allied healthcare who forcefully work in metropolitan areas may find themselves without the skills or experience in the team in the team environment of the healthcare system. It is key that each member, it is the key that each member can clearly identify and communicate their professional and communicate their professional and it is key that scope of practice. each team member can clearly identify Healthcare and communicate their professional and individual scope of practice. Each member of healthcare team should be aware of their individual as well as professional scope of practice. Deal കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Scope of practice varies within each profession, so healthcare professional should be informed of what their scope of practice. But it's dynamic and scope of practice dynamic and depends on the geographical. Though. Can you find the answer? D ആണോ? Different health professions have different scope of. ബിയും സിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യരുതോ? Scope of practice. B. Dynamic and depends on the geographical factors.
ആൻസർ ഏതാ? എനിക്ക് ഡി പോലെ തോന്നിയത്. പക്ഷെ എയില് കണ്ടോ, സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വേരീസ് വിത്തിൻ ഈച്ച് പ്രൊഫഷൻ. ഹെൽത്ത് സോ കെയർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ബി ഇൻഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ ഇൻഫോം ആകണമെന്നല്ല, അവർ അവെയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ ആരും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതെറ്റാണ്? സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈവൻ. Scope of practice is dynamic and depends on geographical factors, individual states or institutions and significant events. അതും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. അതല്ല എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം. ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ ടീം, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പറയേണ്ടത്, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ? The key that each member of can be clearly identify and communicate their professional and individual scope of practice എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? Each member of healthcare should be aware, identify of their individual as well as professional scope of practice എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Identify and communicate their professional and individual scope of practice ആണോ? Professional and individual scope of practice. Yeah. So we will take D. D's answer. Okay. Congratulations, you have completed successfully your reading. Now you can move to